boring performance. چلو اس طرح آ رہا ہوں یا چینج کر دوں پوسٹ؟ یہ ٹھیک ہے ٹھیک. تیس سال پہلے جنون کے فاؤنڈر اور لیڈ گٹارسٹ سلمان احمد جب اپنے دوست عمران خان کے ویڈیو کلپس بنا رہے تھے تو انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی 40 سالہ پرانی دوستی ایک دن فلم کی شکل اختیار کر لے گی. اس مہینے کے شروع میں سلمان نے ایک فلم ریلیز کی جس کا نام ہے اسپریچول ڈیموکریسی. یہ فلم 4 حصوں پہ مبنی ہے اور یہ عمران خان کی جرنی فرام اے کرکٹر ٹو اے پولیٹیشین کی ڈیٹیلڈ داستان ہے. اس میں ان کے فیملی کے ریویوز، ان کے دوستوں کے ریویوز، بیہائنڈ دا سینس جو عام لوگوں نے نہیں اور عمران خان کے بارے میں دیکھی ہوئی، وہ ساری چیزیں سلمان نے کہا ایڈ کی ہیں. ہم نے سلمان سے کچھ سوال کیے اور انہوں نے بہت کائنڈلی ہمارے چینل کے لیے ان کے جواب بھیجے. ان میں سے ایک سوال، وائی عمران خان؟ آپ نے عمران خان کو کیوں سلیکٹ کیا فار دس مووی؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب کووڈ اسٹرائک کیا 2020 میں تو انہوں نے بہت ساری کنٹریز کا کمپیریزن کیا اور یہ دیکھا کہ عمران خان کی لیڈرشپ کے انڈر پاکستان میں کووڈ بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوا ہے. کیونکہ وہ خود کووڈ سے ریکور کر رہے تھے تو انہوں نے فیل کیا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اسپیک ٹو عمران خان. انہوں نے انٹرویو ریکویسٹ بھیجی جو ایکسیپٹ کر لی عمران خان نے، اور یوں یہ جرنی سٹارٹ ہو گئی. اس فلم میں اور میں آپ کو ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی کہ ہم نے کیا ان سے سوال کیے اور سلمان نے کیا جواب دیے. یہ آپ کو سب اس ویڈیو میں ملے گا. اس کے علاوہ لوگوں کے ریویوز کیا ہیں اور یہ فلم آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. فی الحال یہ اویلیبل ہے جنون کے ویب سائٹ اور جنون کے فیس بک. The film Spiritual Democracy has been, I've been shooting it for the last 30 years. Even beyond that, because I've known Prime Minister Imran Khan for over 40 years, and I've seen him closely, first as a cricketer. I've seen his leadership as a cricketer. Then when I became an artist, I supported, the Shaukat Khanum Memorial Trust fundraising that he did. And then I've also, as a social activist, seen him over the last quarter century try and change the political landscape of the country. So I've had great insight, personal insight, and conversations, pictures, footage, rare rare archival footage from the cricketing days to Shaukat Khanum, personal insights from his family. So it's been a long time since I've been shooting this film. So when the COVID-19 pandemic hit the world in 2020, I was one of its earliest victims. I was in New York, and in April I was in quarantine, and during that time in quarantine I was watching the news. New York was the epicenter of the virus.
2,000 people were dying a day in the United States. The graveyards had run out of space to bury the bodies, and so bodies had to be put into these refrigerated trucks waiting burial. It was quite a chaotic and uncertain time. It was during that time that I was looking at world leaders, how they were handling, this once in 100 years. The last pandemic was in the early 20th century, 1918. Compared to, other countries in South Asia and elsewhere, even Western countries, I saw that Pakistan's government had controlled COVID-19. So I, as someone who's trained to be a doctor, and I'm an ambassador for COVID-19 South Asia, I requested Prime Minister Imran Khan for an interview. My main focus was going to be about leadership in crisis, and that's how this interview came about. At the moment, if people want to, it's been broadcast on Pakistan cable channels, and I'm hoping during the T20 World Cup, since the first episode, Journey of Self-Discovery, is aligned with his, career in cricket, that during this time, other channels will also broadcast it, but it's also available on Junoon, the band Facebook page, and also the Junoon YouTube channel. Just write Spiritual Democracy, episode 1. स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, इमरान खान साहब की ज़िंदगी पर ये डॉक्यूमेंट्री है, इसके हवाले से बात हो रही है। सलमान साहब, ये बताइए कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये खान साहब के लाइफ स्पैन के मतलब किस वक्त को कवर करेगी, कौन सा टाइम स्पैन है जो कवर होगा? जी, तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं असल में जिस तरह आपको बताया ना कि खान साहब को पिछले 35 ईयर से मैं खुद जानता हूँ, और मैंने इनको बहुत सारी आर्काइव तो मेरी अपनी शूट की हुई हैं, और मेरे दोस्त शोएब मंसूर, बहुत बड़े पाकिस्तान के डायरेक्टर, उनके साथ मैंने 30 इयर्स अगो जब काम किया था, तो वो सारी फुटेज मेरे पास है। फिर 50 इयर्स पुरानी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पहले टेस्ट मैच की भी फुटेज मेरे पास है, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए थे, तो उनका फेलियर था। तो तकरीबन 50 साल की फुटेज, और फिर आर्काइव्स, फोटोग्राफ्स फ्रॉम चाइल्डहुड, खान साहब की चाइल्डहुड की। तो उसको मैंने सारे को 4 थीमेटिक पार्ट्स हैं इस डॉक्यूमेंट्री के। पहला है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले क्या उनकी सोच थी। फिर दूसरा है एक और न्यूक्लियर नेबर्स, पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है एज ऑफ क्राइसिस एंड कैलामिटी, जिस तरह ये जिस पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, तो वो इस क्राइसिस के थ्रू किस तरह फेस कर रहे हैं इस क्राइसिस को, क्योंकि खुद भी वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे। और फिर आखिरी है पाकिस्तान, द सर्च फॉर आइडेंटिटी, कि पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, ये खान साहब क्या देख रहे हैं कि आगे ये किधर जाएगा। तो ये 4 पार्ट्स हैं, और इसमें जुनून की साउंड ट्रैक है म्यूजिक का, और इसमें वर्ल्ड लीडर्स हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद का इंटरव्यू किया, और इस तरह करके जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं दुनिया के, उनके इंटरव्यूज हैं बीच में। बिल्कुल सही है। People should see this film if they want to understand how to develop a positive mindset in life, especially young people, I feel. There are so many uncertainties in the world that we live in. Perhaps the most pressure on young people as compared to, any other time in history, I would say. We are inundated with information from social media, electronic media, everywhere, phones. And so it's difficult to make sense of a confusing world. And especially young people who are hoping for a dream job, or, stability, or, trying to achieve academic success, or even get, find their
ideal partner in life, there can be a lot of confusion. And as we've discovered during this last 18 months of COVID-19, that people have had mental health issues, because COVID doesn't just affect the body, it affects the mind, because we've had to adjust to an abnormal way of life and an extreme behavioral change. Not many people have been able to do it correctly, and then losing loved ones, friends and family. So people should see this film to get an understanding of how a sitting prime minister, head of state, navigated challenges, hardships, loss. In the case of the prime minister, he lost his mother when he was, a young athlete. That affected him. But instead of going down a path of negativity, he chose positive options. And that's what the main thrust of episode 1 is, how to develop a positive mindset. Assalamualaikum, my name is Mariam Said Khan. I'm a writer, journalist, poet, and a digital storyteller. Thank you to Salman Bhai, for giving me this opportunity to talk about what spiritual democracy means to me and his upcoming film on Prime Minister Imran Khan. I think it is a movement which connects everyone in a way, because it's linked personally with an external wire of being connected to Allah Ta'ala in a way that brings us together. If we have an intention to bring together something, a bigger force of an idea, I think वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, सारे साथ आए. As a 90s kid, 2 चीज़ें देखी 90s में, Imran Khan and the Pakistani cricket and the PTI, plus Junoon and Vital Sign concerts. So once a Junooni and that passion has always been there. ये जो movement है, इस spiritual democracy जो documentary film आ रही है, I think it will be a big movement which will be created with the people's heart and mind. If your heart is in the right place and intention, it can go places. So I really wish him and the team all the best for this, and I really hope to see what ripple effects and domino effect it will create. Thank you. Time magazine called him the long shot, a rock star cricketer who became prime minister. He now leads a nation of 220 million facing the biggest challenges in modern times.